Hey, Coach Morrison, how are you doing Good today? morning, Abdullahi. Good Uh, afternoon, first. So, Happy December. yes, afternoon here. Yeah, happy December. So, what's the biggest difference about Minnesota from Somalia in December? Oh, big difference. In Somalia, at this moment, people are even sleeping outside in the night because of, uh, heat. They Yeah. cannot even go inside. Uh, Wow. and the daytime is also more than that. So, what would happen if you slept outside Oh, right now? even you're gonna freeze, you're Yeah, gonna die, so you cannot go outside. You see, I'm wearing a hoodie today because it's of okay. cold. I want you to Yeah, be warm. I worry about you. yeah, that's why. So, but in your state we are different, so I think Yeah, you have pretty weather there. Yes, yeah, negative something now, negative, I think 7, negative something. yeah. Phew. Well, Yeah, please but we not. had a crazy week and We this, did have a crazy week. So, let's start yeah. with that. Do you want to introduce the show and then we'll start? Sure. Yeah. Thank you for letting me know that. Uh, Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Akhairta meel baa joogtaan waan islaameynaa. Kusoo dhawaada showgeeni ahaa Cabdullahi iyo Courts. Waxa weeyaan maalin kaloo talaada ah. Saa nooga barteenba waxaan marba idinla wadaagnaa ama idinsoo gudbinaa wixii warbixin oo ku saabsan arrimaha dalka Mareykanka ee dhanka mataqaanaa immigrationka. Saad la socotaan beryahan waxa weeyaan xaaladda aad bay u cakiran tahay siiba dadkeena mataqaanaa waxa waaye wax baa nagu foorara marka waxaan rajeynayaa qof walba inuu arrintaasi mataqaana la socdo wixii information wixii warbixinna insha allah waxaan diyaar u nahay inaan idinla wadaagno intaan ku jirno livekan markaa soo dhawaada sidoo kale waxaad sii gaarsiisaa ama u sheegi garaysaan livekana inta kale mataqaana oo dee dadka kale si ay u arkaan ee mataqaana uga faa'iidaystaan marka aad baad mahadsantihiin dhammaantiina meel baad joogtaan soo dhawaada. Go ahead, Kurtz. Okay, so last week, an unfortunate incident happened where an immigrant and from Afghanistan allegedly shot two members of the National Guard in DC, and it has caused Trump and the Trump administration to go crazy. Wiigii lasoo dhaafayay waxaa dhacay arrin aad looga xumaaday ama aad looga xun yahay taasoo mataqaanaa nin soo galooti ah wuxuu sameeyey inuu toogtay laba ruux oo ka tirsan ciidanka qaranka ee dalka Mareykanka. Taasina waxay dhalisay inay mataqaanaa dowladda hadda joogto inay mataqaanaa aad uga careysiisay waxyaabo badan ay ka dhasheen marka arrintaas saarnaa xogaa inaan kala hadalno. So there are two impacts that we need to talk about today. The impacts inside the United States for people seeking immigration benefits from USCIS and the people that are relying on US embassies abroad. Waxaan rabnaa saameynta ay ku yeelanaysa inaan ka hadalno dadka gudaha Mareykanka jooga iyo sidoo kale dadka mataqaanaa dibadda Mareykanka jooga mataqaanaa sugayaan inay mataqaanaa dalkan usoo dhoofaan ama inay mataqaanaa kusoo galaan si soo galootinimo ay ku imaadaan like dadka loo dacwoonayo iyo dadkaasba yacni saameynta ku yeelan karto iyo saameyn dadka hadda jooga oo inaga caadiga ah oo mataqaanaa saameynta nagu leedahay labadaba mataqaanaa waan ka hadli doonaa. Okay, so we'll start with USCIS. USCIS actually put a memo online, a policy alert on the 27th, Thursday. labada bishan USCIS waxay soo gelisay memo yani warbixin bay soo gelisay policy alert ah ay leedahay waxaa soo socda ama inay wax isbedelayaan xagga shuruucda maxaa la jiray xaggooda USCIS waxa waaye wasaaradda waa bahal kale immigration waxaas u xilsaaran. So what this policy alert says is that USCIS will consider the country you're from as a negative factor in their decisions to give benefits. USCIS waxay tiri waxa soo socda waxa weeyaan wadanka ka soo jeedid waxay u isticmaalayaan sida yani negative factor like
wax يعني si negative like waxa weeyaan like wax positive iyo negative aa jira like ina Soomaaliga yani waxa weeyaan si mataqaana like waxyaaba wadankaaga yani u wanaagsan ama waxaan u wanaagsan yani like dhanka u wanaagsan ayay ka fiirinayaan like wadamada hadda inta badan la saaray ama hadda inta badan saameynta ay leedahay bay ka hadlayaan waxay leeyihiin marka waa 19 wadan waxay leeyihiin si mataqaana negative mataqaana aan u eegayna ama aan يعني بارتانكو ama waxay sameynayaan si laba jibaarayaan wadamadii waxay u noqonaysaa yani ama waxay ku sameynayaan waxa weeyaan si mataqaana oo yani si aan wanaagsaneyn bay ula dhaqmayaan insha Allah. Since that came out, ALA, the Immigration Lawyers Association, has seen another policy memo that makes it look like it's much more expansive, that it actually is going to impact naturalization interviews. And in fact, we have seen naturalization oaths be canceled. sidoo kale ayla waxa waaye meelaha ay ku weysan yihiin looyarada Mareykanka xagga sharciga yani immigrationka marka waxaa dhacday dad badan oo mataqaana rabeen oo mataqaana gaari waqtigii ay dhalashada Mareykanka qaadan lahaayeen cancellation ku dhacay barmahoodii mataqaana waqtigii loogu talagalay inay mataqaana baasaboorkii dhaartii u maraan wixii dhanba inay isbedeleen oo mataqaana si adag mataqaana ay u noqotay yani waxay barmahoodii waa wada cancellation ah wada dhacay way adkaatay taasna mataqaana waxyaabo soo kordha waaye so qofkii shalay camal lahaa balan oo inuu dhaarta maro dhalashada Mareykanka si toos u qaata waqtigii loogu talagalay inuu ku qaatan la gaaray balantiisa laga cancel oo kale waa taasna saameynta kale mataqaana dhanka ay leedahay mataqaana ay soo mataqaana ay aragtay USCIS xaggeeda ay ka imaatay. If you're in the US and you're facing a delay or they're canceling your appointment or something, contact Abdullahi because maybe a lawsuit is the solution, and that's what we do. Yeah, haddaad ka mid tahay dadka Mareykanka jooga ay saameysay arrintan cancellationkan balamihii ku mar leed dhaartay waxaas oo laga cancelay haddaad ka mid tahay dadkaas fadlan ila soo xiriir anoo Abdullahi ah ama si dhaarta lawyer la xiriir Morrison so si aan ku caawino marka lawsuit baan ku samayn karnaa si aad mataqaana uga faa'iidaysatid mataqaana ama aad u heshid waxa xaq ah oo lahayd. Okay. Also, we need to talk about Trump floated the idea of another travel ban. Like he has one travel ban already, right? And he floated the idea of another travel ban. sidoo kale Trump waxay ka fikirayaan iyo maxaa la jiray maamulkiisa travel ban ka hadda jiro mid kale inay already mid baa jira hadda already travel ban oo wadankeena ka mid ah dadka mataqaana u saameeyay haddana waxay rabaan inay mataqaana ay ka dhigaan mid dhammaystiran oo full ama travel ban kale keen rabaan macnaha taasay ka fikirayaan. So your obvious next question would be, what countries will be included in the next travel ban? Yes. Like su'aasha kale xigta waxay noqon kartaa meeqa wadana laga yaabaa wadamada mataqaana laga yaabaa inay saameyn ku yeelato already wadankeena uu ka mid yahay dadka travel ban hore saameeyay still wadankeena ma ka mid noqon doona dadka uu saameyn doono mar labaad lagu sii adkeyn doono sida hore u saarnayd wadamada yani marka su'aashtaasi noqon doontaa marka so go ahead course. This is what the Department of Homeland Security is telling Trump they want. They want the travel ban to include every damn country. So every damn country, what that means all of them. That means no more airplanes moving back and forth out of the U.S. It's absurd. It's crazy. It would destroy the world economy. It's an awful idea, but that's what they're saying. Yeah. So like xalay ka soo baxday secretary Kristen Noem waxay tiri waxaan yani qorsheenayaa inaan mataqaana full travel ban aan saarno wadamada mataqaana like dem country tiri like 19 wadan bay ka wada already u saarnaa maxaa la jiray travel ban marka taasna mataqaana sida lord u sheegay waxay dhibaato ku tahay dalka Mareykanka dhaqaalihiisa iyo wax walba marka waxay rabaan inay yani wax isu socdan inaysan mataqaana jirinba wada xiraan. Okay. So one of the things that me and other immigration attorneys are doing right now is we are going to the
the White House's proclamations page, and we're doing refresh to see when that ban is going to hit, because we think that within the next few days, we're probably going to see another travel ban here. Ani iyo looyarada ila midka ah ku sugan Mareykanka waxaan mar walba sameynaynaa si mataqaana si aan u aragno wixii soo kordhay dhanka bajka White House-ka si mataqaana dee aan u fiirino mar walba wadamada ay leeyihiin waan saarnay banka la soo kordhiyey ama full bank hadda ay gabadha ka hadashay secretary-ga ahayd wuxuu noqon doono marka laakiin hadda weli ma soo bixin maalmaha dhow way noqon kartaa inuu soo baxo marka waa laga bar sugayaa. Of course, does it mean then, I had already a bunch of questions about, if that ban came out, is it possible those who are green card holders like me are able to go outside of the United States and come back? Great question. It would probably be unlawful for him to ban green card holders from re-entering the U.S. But it would take probably a couple weeks before a judge would say that. Yeah. su-aasha aan weydiiyey loorka waxay ahayd dad badan oo Mareykanka joogaan oo green card haystaan ma dhici kartaa maxaa la dhihi jiray in mataqaanaa oo inay baxaan waddanka inay kusoo noqdaan loo diido ma dhici kartaa taasi way adag tahay way ku adag tahay maamulka Trump soo asana hore u sheegay madaxweynaha dadka green card ka haystaan yani way ku adag tahay inuu mataqaanaa ban uu saaro ama u diido waddanka inay soo galaan lacala haddii dhacdana maxkamadda mataqaanaa unbaa ka soo horjeesan kartaa laakiin taasna waxay qaadan kartaa waqti ilaa iyo mataqaanaa maxkamadda warka soo baxayo isbuucii qaadan kartaa haddii lacala ay dhahaan waxaan mamnuucnay ama bankan hadda soo socda wuxuu saameyn doonaa qof green card haysto inuusan waddanka ka bixin which means dowladda waxaa soo fargelinaysa markaas maxkamadaha dalka si mataqaanaa iyaguna u joojiyaan arrintaas soo madaxweynaha xaq uma lahan yani waa waxa sharci darro weeyaan inuu taasi uu sameeyo. Okay. Let's jump into these questions over here. Omar has a question. Okay, Omar Abdulrazak Omar, lottery-ga ma laga yaabaa in passport lagu xareeyo sanadkan mise ansixin waqti dheer u baahnaa? Do you think that the lottery this year does need to use passport this year? So if I want to enter DV lottery in 2027, do I need to use my passport or is it without passport as usual? I do think that DV 2027 will require both a $1 entry fee and a passport. Sidaan rajaynayo ama hadda u maleeyo waxa weeyaan laba shay buu ka rabi doonaa haddaad xareysanaysa DV 2027 kaasoo weli mataqaana la garanayna xilligu furmaayo labada waxa weeyaan passportna ku xareysatid ilaa had wax soo baxay waxa weeyaan ama xanta la haayo waxa weeyaan waa passportna ku xareysatid iyo inaad $1 aad bixisid oo fee ah. Okay. I guess he has another question here. Yeah, it was just a follow up. It's no question. Okay, so one thing I wanted to he mentioned the DV lottery, and I want to mention that we do have an interest list set up for DV 2026 selectees who are impacted by the travel ban. And hadda waxaan ka hadlaynay DV lottery waxaan rajaynayaa dadka mataqaanaa DV 2026 ahaa waxaan u haynaa interest list oo mataqaanaa mar walba waan ka hadalnaa showgeena maalba aan waxaan kusoo qaadanaa interest listigan qofkii DV 2026 ah hadda process u socda isoo fadlan interest list waxa la jiro hadhoodii mataqaanaa lawsuit mataqaanaa haddii loo bato in lawsuit la qaato lawsuitkaas mataqaanaa aad mataqaanaa wax xog bixin iyo warbixin fiican si aad u heshid emailkaaga maalba ula socdid xogtiisa fadlan listigaas interesting listigaas ku dhufo iska diiwaangeli wax lacag kuguma koos gareynayo wax lacagna lagama rabo just waxa weeyaan wixii update oo soo kordha aad kala soconaysaa hadda DV tahay aad buu ku anfacayaa qof guuleysta haddaad tahay aad buu ku anfacayaa please iska register meesha qoranta register here so si aad u heshid wax walba information haddii mataqaanaa aad go-aan ku gaartay inaad mataqaanaa dacwadda ama
haddii anaga aan qaban doono dacwado si aad mataqaana uga faa'iidaysatid hataa DV 2026 wiina aad tahay fadlan iska diiwaan geli meesha hadda ujeedid pagekeenan websiteenan. And of course, what about the other impact for those people who are in outside of US? They still their cases are processing. So what visa category are you talking about? I'm talking about all categories about those may impact this. Right, but impacted by the travel ban. Yes. We are not planning another like family-based case at this time challenging the travel ban. The next one we'll be doing where Somalis would want to participate would be the DV group. And that's why this interest list is important. Please make sure everybody understands this is when you register here, you're not registering for the lawsuit. You're signing up to be notified when we offer the lawsuit. Okay. And fadlan la soco meeshan marka haddaan ku leeyahay iska diiwaan geli haddaad DV 2026 winner haddaad tahay micnaheedu maahan inaad mataqaanaa isku diiwaan gelisay maxkamaddii maahan waa keliya interest list weeyaan waa daneeyaasha listkan haddaad rabnaa ka mid noqotid saad u heshid wax information ah wax kale ma jiro ma fahantay marka waa intaas fadlan wax lacag ah mataqaanaa kuguma jaaj garoowaayo waxna mataqaanaa ma u baahneed keliya waxa u baahan tahay iska diiwaan gelisid xogtan mataqaanaa saas kula socotid hadduu ilaahay yidhaah. I don't know if that's my computer or yours. Oh, it's mine. Someone is calling me. Sorry about that. That's okay. It happens to me too. I don't understand these computers. Yeah. Okay. So I think we're going to wrap up now. I've got one more question here. One more question here. Since the Trump administration said all green card holders need to be re-examined, do you think it is safe to travel with a green card right now? Noor Ahmed Arale wuxuu dhahay Trump wuxuu dhahay in all waxay u baahan yihiin dadka green card haystaan in lagu sameeyo re-examing yani in dib eegis lagu wada sameeyo kulligood ma u maleysaa in mataqaanaa safe tahay in qof green card haysto hadda inuu baxo soo mataqaanaa wadanka inuu ka baxo qof green card haysto. Of course, with this question, before you go, I just want to add something. Like he said, all green card holders, and we know that those people who are in green card holders, they are, they got their green card holders several, categories. So are they from those people who are from asylum already their case approved and got their green card? Is it for those who got their green card through diversity visa lottery? Also, there's a family-based, those when they come in the state. Yeah. You make a great point. Okay. And I need to start with the point that you just made. Sure. It depends upon your level of risk, depends upon your individual situation. And wax walba waxay ku xiran yihiin levelkaaga ama adi ahaantaada xaaladaada ku xiran tahay. I'll give an example. If you have arrests or criminal history, then you probably have higher risk. Haddaad tahay qof dambiile ah oo mataqaanaa horey mataqaanaa dambi waxaas lagu soo ogay ama fara ka yaalan waxyaabo qaar lagu haysto yes waxa saameyn weyn ay kugu yeelanaysaa ama saameyn weyn ay kugu leedahay oo mataqaanaa markaad soo galayso waa lagu dhihi karaa dambiilaa tahay waddanka qof dambiile ma rabnay baxlaabo. I would say there's no scenario where you're 100% safe to re-enter the US. Ma jirto scenario dhahayo ama wax qeexayo dhahayo in mataqaanaa waddanka Mareykanka markaa soo galaysid 100% safe tahay markaa soo noqonayso waddankan. So is it for green card holders or all like? Okay, I just went to the White House webpage. The proclamation's not been issued yet, so I can't tell you what it says before it's been issued. Yeah. So marka kuma sheegi karo ka hor intaan la issue gareynin maxaa la jiray intaysan soo bixin madaxweynaha dadka uu saameynayo waxaad uu dhahay banka so wax laga caraba ban re-examine-kana de waxay ku xiran qof walba iyo xaaladiisa.
I think the purpose of the travel is something that you need to think about. If you just want to go to a beach, there are beaches in California and Florida and Alabama. Do And that. yeah, safarkaaga hadduu yahay keliya haddaad u baahan tahay inaad xeebaha iyo waxaas aad tegtid oo mataqaanaa fadlan maraykanka xeeba wuu leeyahay waxaad aadi kartaa Florida, Alabama, meelo badan aad jirto oo xeeba leh meelahaas aad waxay ku xiran tahay safarkaaga hadduu ka muhiimsan yahayna waa I think inaad caadi tahay. What about if I'm going like a family visit? Well, it depends. If it's a sick family member that needs to see you, then I think it's probably maybe it's worth taking the risk, right? So Yeah, that would be the one where you would probably take the risk. But if yeah. it's just a social, like it's not that important, you could go anywhere. I would not leave the country. For this, while this situation I is would only leave the country for a very important reason. yeah. Guud ahaanba hadda waddanka qof walba oo ka baxaayo waxaa u fiican inta arrintan ay ka degayso inuu mataqaanaa haddaysan ahayn waxaad u bixisid arrin weyn ama family purpose haddaysan ahayn ama xaalad family haddaysan ahayn ama caafimaad darra xanuun darra haddaysan ahayn fadlan iska joog haddii kalena waxaa waaye dee waxaad u baahan tahay waxyaaba caadad u baahan tahay meelahan baad tegi kartaa waxaa ku dhamaysan kartaa. So but waxaan ogaan doonaa wax walba markii la keeno ama la qeexo sharcigan labaad banka dad lagu saarayo wixii mataqaanaa lagu soo daray wixii lagu soo daray laakiin guud ahaan soo loo dhawaajiyey waxaa waaye xaq uma laha maraykanka inuu joojiyo qof green card haysto inuu waddanka ka baxo kuna soo noqdo marka waxaa tahay qof iska baalki ah so laakiin hadda xaaladda sayta waa lala socdaa waxaan ugu nugul dadka dambiilayaasha ah ama already mataqaanaa maxkamad iyo waxaas ay u socoto way adag tahay dadkaas camal inay still safraan green cardkooda ay ku safraan hadhowda ay kusoo noqdaan because of waad u nugushahay sharciga maraykanka yacni aad bayna kuu saameynaysaa you don't need inaa baxdin markaa. Okay. Okay, so that wraps up today. Yeah, so xaggaasaan kusoo koobaynaa showgeena waxaana insha allah kulmi doonaa maalinteedu ilaahay na gaarsiiyo talaadada xiligan oo kale fadlan is ilaaliya siba soomaalideena xaaladda ma sahlano beryahan aad bay u kacsan tahay waddankana waxaa weeyaan istaagtaag badanaa ka jiro marka fadlan yeah ha la isku badnaado. Okay. So I will see you next week and Yep. stay warm, okay? Don't sleep outside. I'm not going to sleep outside. I will not. Thank you, Course. Bye.